ìmọ́lẹ̀ wa. Hallelujah. Hallelujah. Mo kí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí ẹ wá síbí lówùúrọ̀ yìí. I greet you, children of God, here today. Orúkọ mi ni Superior Evangelist JMO Gangbe JP Prophet ti Celestial Church of Christ Alpha and Omega Ìbẹ̀rẹ̀kọ. Mo kí ní orúkọ Ọlọ́run yóò bá wa. I greet you in the name of our Lord Jesus. Èyí tó mú èmi àti rẹ rí ọjọ́ tí ò ní. That has made us sing today, Tí ń ṣe òwúrọ̀ ọjọ́ tí ò ní. this early morning, Láti wá sí orí òkè Ọlọ́run. to be before God. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe wá sí ilé Ọlọ́run. And as you are before the Lord, Bí ìwé mímọ́ ṣe sọ fún wa as the Bible says nínú ìwé Hébérù in the book of Hebrews, orí 12 verse 12, ẹsẹ̀ ìkejìléní-ogún. verse 22. Èyí tí ó wí pé ẹ̀yin wá sí òkè Síónì àti sí ìlú Ọlọ́run alààyè ti Jerusalem ti ọ̀run àti sí ẹgbẹ́ àwọn áńgẹ́lì àìníye èyí tí ó sọ̀kalẹ̀ sí àjọ ńlá àti ìjọ àkọ́bí tí a kọ orúkọ rẹ̀ ní ọ̀run àti sọ́dọ̀ Ọlọ́run onídàájọ́ gbogbo ayé ènìyàn àti sọ́dọ̀ àwọn ẹ̀mí olóòótọ́ ni ènìyàn tí ń ṣe aláṣepé àti sọ́dọ̀ Jésù alárinà májẹ̀mú titun àti bí ẹ̀jẹ̀ bùwọ́n tí ó ṣọ̀wọ́n ju ẹ̀jẹ̀ Ébẹ́lì lọ gẹ́gẹ́ bí ìwé mọ́ ti sọ fún wa. As the Bible has said, 1 Corinthians 15:40. 1 Corinthians chapter 16, verse 40, There are also celestial body and glory of celestial is one. wípé àwọn ọmọ celestial wà àti ògo ìjọ mímọ́ sì wà ní ọ̀kan. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin náà tiẹ̀ wá síbí báyìí lówùúrọ̀ yìí. So the same as those here. Ohun tó ṣe pàtàkì fún èmi àti rẹ ni What wípé is important for you and I is that láti lè fi ògo fún Ọlọ́run, to give glory unto God, láti lè fi ọlá fún Ọlọ́run, to give adoration unto God, láti lè jẹ́ ká mọ̀ pé òun nìkan ṣoṣo ni Ọlọ́run. to make him know that him alone is God. Ó sọ fún wa nínú ìwé Isaiah He says in the book of Isaiah, 45 verse 45, láti ẹsẹ̀ ìkẹfà from the 6th verse, wípé èmi ni Olúwa, that I am the Lord. kò sí ẹlòmíràn lẹ́yìn There mi. is none like me. Ó ní òun dá ìmọ́lẹ̀, He said he created the light òun sì dá òkùnkùn, and he created darkness. òun dá ibi, He created the bad òun sì dá ire. and he created good. Òun kan ṣoṣo náà ni Ọlọ́run. He is God alone. Kò sí ẹlòmíràn lẹ́yìn òun. No other one except him. Òun náà nìkan ṣoṣo ni He is Ọlọ́run. God alone. Ó ní ògo òun ni òun kì yóò fi fún He said his ẹlòmíràn. glory he will never give unto any man. Nínú ìwé Isaiah In the book of Isaiah, orí ìkejìlélógójì ẹsẹ̀ ìkẹjọ ó wí pé ògo òun ni òun kì yóò bá ẹnikẹ́ni he pín. said he will never share his glory with any man. Nítorí ohunkóhun tí ẹnikẹ́ni bá ń ṣe ní òwúrọ̀ yìí That is why whatever you are doing this tàbí ní morning ọ̀sán yìí, or this afternoon, a gbọ́dọ̀ fi ògo fún ẹni tó dá ọ̀run àti we ayé. have to glorify him who creates heaven and earth. Ẹni tó lè dá, Him who can create tó sì lè pa, and can kill. tó sì lè jí. Who can wake. Bí ìwé Sámúẹ́lì kínní As the book of 1 Samuel, orí ìkejì verse 2, ẹsẹ̀ ìkejì verse 2 dé ẹsẹ̀ ìkẹfà ti ṣe sọ to 6. wípé òun lòun dá, He said he creates òun lòun sì pa, and he kills. òun lòun mú lọ sínú òkùnkùn, He said he goes to òun the lòun sì tún gbé lọ sí òkè and he ọ̀run. takes up. Ó ń sọ nípasẹ̀ ti Jésù Kristi He talks Olúwa about wa. Jesus Christ. Nítorí náà gbogbo wa nínú Kristi lówùúrọ̀ yìí, That is why we cry, we people in Christ. mo gbà á ní àdúrà fún wa lówùúrọ̀ wípé I pray to you today, gbogbo àwa tá a fi ìbẹ̀rù sin Ọlọ́run, all that are serving God, tí a fi ìbẹ̀rù wá síwájú that Ọlọ́run, we fear God and tá a come fi before ìbẹ̀rù him, síwájú that Ọlọ́run, will come before him in Olúwa yóò jẹ́ prayer. kí òwúrọ̀ ní kó ṣe wá láyọ̀ fún wa. God will make today a Yóò wonderful dára day. fún wa. It will be well with us. Nígbà tí Kristi yóò fi ara hàn, When Jesus shall come, a ò ní kíkà àbámọ̀ bẹnu. we will not bite our tongues. Jésù Olúwa wa. In Jesus'